Hello friends, welcome back to the Racing Minds podcast. This week మనం మాట్లాడుకోబోయేది యూఎస్ గ్రాండ్ ప్రీ రేస్ రియాక్షన్ గురించి. సింగపూర్కి యూఎస్కి 4 వీక్స్ గ్యాప్ వచ్చింది రేసింగ్కి, అండ్ నేనైతే చాలా మిస్ అయ్యాను. మీరందరూ కూడా అంతే మిస్ అయ్యాను అనుకుంటున్నాను. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆన్ ద పాజిటివ్ సైడ్, నెక్స్ట్ 8 వీక్స్లో 6 races ఇంక్లూడింగ్ ది ఆస్టిన్. సో లెట్స్ గో అహెడ్, లెట్స్ సీ హౌ ద రేస్ వెంట్. ఇట్ వాస్ అ ప్రెటీ ఈవెంట్ఫుల్ వన్. ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా ఎక్కడైనా సరే ప్రతి ల్యాప్లో ఏదో ఒక యాక్షన్ అయితే జరుగుతూ ఉంది, వెదర్ ఇట్స్ ఇన్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ద గ్రిడ్ ఆర్ వెదర్ ఇట్స్ టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద గ్రిడ్. చాలా యాక్షన్ అయితే జరిగింది, అండ్ ఎస్పెషల్లీ ది యూఎస్ ది ఆస్టిన్ ట్రాక్, ఇట్ ప్రమోట్స్ లాట్ ఆఫ్ ఓవర్టేకింగ్. ఎస్పెషల్లీ మనకి 2 DRS జోన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ వాటి ఎండింగ్లో ఒక హార్డ్ బ్రేకింగ్ జోన్ తోటి ఒక షార్ప్ టర్న్ ఉండడం వల్ల, ఎస్పెషల్లీ విచ్ ఇస్ టర్న్ 12 అండ్ టర్న్ 1, చాలా ఓవర్టేక్స్ అయితే కనిపించాయి. And not to forget about turn 15, which we saw pretty much a lot of overtakes, especially in the sprint race. Well, coming to the race, let's see what are the key takeaways. First one vachesi, newcomers have been excellent. Liam Lawson and Franco Colapinto. Exceptional performance by both these newcomers. Starting with Liam Lawson, he started the race at the back. He had a lot of power unit penalties, even though I think క్వాలిఫైయింగ్లో కూడా అంత బాగా పర్ఫామ్ చేయలేదు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ రేస్లో హీ గాట్ పుట్ టువర్డ్స్ ది ఎండ్. హీ గాట్ a 60 place grid penalty or something, but he started towards the end and he had such a good performance. First lap kalla he had 5 overtakes. He overtook 5 cars, so position appadike he improved pretty much well, and he just extended his first stint before the pit stop. ఆబ్వియస్లీ మనం ప్రతి డ్రైవర్ని వాళ్ళ టీమ్మేట్తో కంపేర్ చేస్తాం. ఇన్ దిస్ కేస్ యూకి సునోడా కూడా చాలా బాగా ఆడాడు. హీ రేస్డ్ ప్రెటీ వెల్, బట్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ ఇట్స్ విత్ ద స్ట్రాటజీ బట్ ఆల్సో విత్ ద పేస్. హీ వాజ్ అ లిటిల్ బిట్ స్లోవర్ దాన్ లాసన్ ఫర్ సమ్ రీజన్. హీ వాజ్ పిట్ ఎర్లియర్ దాన్ లాసన్, అండ్ లాసన్ వచ్చేసి సునోడా పిట్ చేసిన తర్వాత ఒక 18 laps తర్వాత పిట్ స్టాప్ చేశాడు, అండ్ 12 out of those 18 laps he was actually faster than Yuki Tsunoda. So the performance by Lawson was quite amazing. He pit a long time after Yuki Tsunoda, and benefit of note on Yuki Tsunoda because he was given a 5-second time penalty for pushing another driver off track, and also he spun around in turn 1. So yeah, అంత ఎక్కువ స్పేసెస్ కానీ టైం కానీ ఎక్కువ క్యాచప్ చేయలేకపోయాడు. బట్ లాసన్ ఆన్ ది అదర్ ఎండ్ వాస్ ప్రిటీ ఎక్సెప్షనల్ విత్ హిస్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ గ్రేట్ జాబ్. He finished actually in the points, which is quite amazing. Coming to the other newcomer, Franco Colapinto. He is quite exceptional as well. Started P17, finished P10. He's getting back-to-back points in these races nowadays, and very good race in Japan. Alex Albon, I think he's starting to face a little bit of pressure. ఎందుకంటే గత 2 years నేను లాస్ట్ పాడ్కాస్ట్లో కూడా చెప్పాను మీతోటి, he was getting a little comfortable because who were his teammates? Nicholas Latifi, Logan Sargent, who weren't that good of races. But with Franco Colapinto, Alex Albon is really starting to get some pressure under him, and let's see the next few races. They'll be very important to see how does Colapinto perform. At the same time, next year Sainz వస్తాడు ఆ టీంలోకి, అండ్ Albon will see where he can go from there. And cheers to Colapinto for getting into the points consistently already, and also to Lawson. Great job. Coming to the next part, next takeaway, Ferrari. Well, Ferrari came into the race with no upgrades. వాళ్ళేం అప్గ్రేడ్స్ తేలేదు. దే జస్ట్ కేమ్ ఇన్ యాజ్ ఇస్ ఫ్రమ్ సింగపూర్. దే స్టేడ్ యాజ్ ఇస్. దే వర్ అమేజింగ్ బోత్ ఇన్ ద స్ప్రింట్ రేస్ అండ్ ద ఫైనల్ రేస్. స్ప్రింట్ రేస్లో యూ కెన్ సీ దట్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫ్యూ ల్యాప్స్ సైన్స్ వాజ్ ఆన్ ఫైర్. హీ వాంట్స్ టు విన్ విత్ ఫెరారీ బిఫోర్ హీ లీవ్స్ ద టీమ్. తను బయట కూడా చెప్పాడు, అండ్ ఇట్ షోస్ ఆన్ ట్రాక్. ఈవెన్ దో స్ప్రింట్ రేస్లో అయితే లెక్లెక్ వాజ్ సేయింగ్ బ్యాక్ టు ద టీమ్, కెన్ యూ ఆస్క్ Carlos to slow down because we can focus on the race ahead. But team managed and Sainz was in no mood of stopping, and
చాలా పాయింట్లు అయితే ఆల్మోస్ట్ క్రాష్ చేసుకుంటారేమో అని భయం వేస్తుంది నాకైతే స్ప్రింట్ రేస్లో. లక్కీలీ దే వర్ ఏబుల్ టు కీప్ ఇట్ క్లీన్ అండ్ వావ్, సైన్స్ వాజ్ ఆన్ ఫైర్. And in the race, in the actual race, they got a little bit lucky with Max and Lando having their own fight in the start of the race. Leclerc was able to get away to P1 and he kept the place as us. And in fact, నాకేమనిపించిందంటే Sainz and Leclerc would have had another fight similar to the sprint race if not for the safety car which came up in the initial phases of the race because of Lewis Hamilton going out in turn 19. But exceptional performance by both the Ferrari drivers. Leclerc coming in P1, amazing race. వాళ్ళ పేస్ చాలా బాగుంది. అండ్ కార్లోస్ సైన్స్ తనను అండర్ కట్ మ్యాక్స్ వెర్స్టాపెన్ టువర్డ్స్ ది pit stop sessions. So yeah, it was an excellent strategy, excellent race by both the Ferrari drivers. వాళ్ళకి పేస్ ఉంది, strategy బాగుంది. They are very good currently. After this race, they are 48 points behind the leaders, McLaren. So ఇలాగే మెయింటైన్ చేస్తే ఫెరారీ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఛాంపియన్షిప్ గెలిచే అవకాశాలు చాలానే ఉన్నాయి. ఐ హోప్ దే కీప్ ఇట్ అప్. అండ్ if it's imagine it being a three, who would have expected at the beginning of the year that it will be a three-way fight to the constructors championship? Certainly I did not. After seeing లాస్ట్ ఇయర్ రెడ్ బుల్ చూసిన తర్వాత ఈ సంవత్సరం ఎలా ఉంటుందంటే I wouldn't have believed it if you told me at the beginning of the season. But let's see, it's going to be amazing. ఒక్క రెండు రేసులు సరిగ్గా ఇలాగే పడితే ఫెరారీకి దే మైట్ యాజ్ వెల్ విన్ ద కన్స్ట్రక్టర్స్ ఛాంపియన్షిప్ ఆఫ్టర్ క్లోజ్ టు 17 years. I think 2008 అనుకుంటా లాస్ట్ టైం వాళ్ళు గెలిచింది. సో యా, లెట్స్ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు ఇట్. The next part I would like to discuss is Mercedes. Horror show on one part, at least in the initial phases of the race అయితే Mercedes horror show అని అనిపించింది నాకు. హ్యాలోవీన్ ముందే వచ్చినట్టు అనిపించింది. ఎందుకంటే లూయిస్ హామిల్టన్ వెరీ రేర్ ఎర్రర్ అట్ టర్న్ 19 అగైన్. ఇదే ప్లేస్లో నిన్న జార్జ్ రసెల్ క్వాలిఫైయింగ్లో యాక్సిడెంట్ అయింది ఇదే ప్లేస్లో. అండ్ అందువల్లనే హీ వాజ్ స్టార్టింగ్ ఇన్ ద పిట్ లేన్ బికాస్ దే హ్యాడ్ టు చేంజ్ అ లాట్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆన్ హిస్ కార్. Lewis Hamilton had an oversteer at the same turn and beached his car in the sand. He couldn't go front, he couldn't go back. A very rare mistake from Lewis Hamilton. చెప్పాలంటే నాకు గుర్తులేదు లాస్ట్ టైం లూయిస్ హామిల్టన్ ఇలాంటి ఒక మిస్టేక్ సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఎప్పుడు చేసాడో నాకైతే గుర్తు రావట్లేదు. బికాస్ హీఈస్ అన్ ఎక్సలెంట్ రేసర్, వీ ఆల్ నో ఇట్. వెల్, ఇట్స్ అన్ఫార్చునేట్ అండ్ ఇట్ డస్ హ్యాపెన్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్. కమింగ్ టు ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద గరాజ్, జార్జ్ రసెల్, he started from the pit lane, which is అందరూ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇతను స్టార్ట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ ఎవ్రీవన్, ఈవెన్ Lawson goes out, then George Russell will go on to the track, and he finished ahead of Sergio Perez in P6. ఎక్సలెంట్ రేస్. వాళ్ళ పేస్ చాలా బాగుందని చెప్పలేను, బట్ ఎక్సలెంట్ రేస్. పేస్ని ఎందుకు చెప్పట్లేదు అంటే Sergio Perez needs to improve his performance, because coming to Red Bull, if you think about Sergio Perez, he was behind Tsunoda for 17 laps in a Red Bull. If it was any other driver, like forget Max, even if it was another driver in that Red Bull, maybe they would have got ahead a bit earlier, but 17 laps to get ahead of your Team B car, and that too Tsunoda's performance on the బాగాలేదు కూడా, మనం ఇందాకే మాట్లాడుకున్నాం, compared to Lawson. So he got overtook by Russell, who started from the pit lane. And also Perez actually did a pit stop much earlier than Franco Colapinto. He had about a few laps before Colapinto, and Colapintoని ఓవర్టేక్ చేయడానికి చాలా కష్టపడ్డాడు. ఓవరాల్ ద రేస్ చూసుకుంటే మీరు స్టార్టింగ్ అంతా సునోడాని ఓవర్టేక్ చేయడం కష్టపడ్డాం, తర్వాత Colapintoని ఓవర్టేక్ చేయడం కష్టపడ్డాం. అండ్ దీస్ ఆర్ ద కార్స్ విచ్ రెడ్ బుల్ షుడెంట్ బీ ఫైటింగ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. దే షుడ్ బీ ఫైటింగ్ your McLarens, your Ferraris or Mercedes at least. కానీ ఈ విలియమ్స్తోని రెడ్ బుల్ బీ టీమ్తోని ఫైట్ చేయడం ఇట్ డజంట్ రిఫ్లెక్ట్ వెరీ వెల్ ఆన్ పెరెస్. అండ్ పర్సనలీ నాకు పెరెస్ అంటే చాలా ఇష్టం. తను చాలా మంచి రేసర్. తను ఒకప్పుడులా రేస్ చేసేవాడు చూసాను. ఒకప్పుడైతే టైర్ మేనేజ్మెంట్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ గైస్ వీ హ్యాడ్ ఆన్ ట్రాక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైర్ మేనేజ్మెంట్ బ్యాక్ ఇన్ 2020s, 2019s and so on.
and currently, he's really struggling with the car, struggling with the overtakes. So yeah, we have to see where this goes. వినిపిస్తున్నాయి బయట వార్తలు ఇదేంటంటే ఇప్పుడు లాసన్ అండ్ సునోడాలో ఎవరైతే బాగా పర్ఫామ్ చేస్తారో దే విల్ బీ రిప్లేసింగ్ సర్జియో పెరస్ ఇన్ ద మెయిన్ రెడ్ బుల్ అని. ఎంతవరకు నిజం మాకు తెలియదు, అండ్ ఐ గెస్ టైమ్ విల్ టెల్. సో లెట్స్ కీప్ వాచింగ్ దట్ వన్. A few other points which I would like to mention before coming to the main topic is Kevin Magnussen. చాలా చాలా మంచి ఓవర్టేక్స్ అయితే పెట్టాడు త్రూ అవుట్ ద రేస్, బట్ strategy unfortunately wasn't great. అందుకనే పాపం he couldn't finish in the points. But I was actually rooting for Kevin Magnussen. నిన్నే స్ప్రింట్ రేస్లో చూసుకుంటే both the Haas got the points and they were quite amazing in how the race was, how the race pace was. And Magnussen was in fact ahead of Hulkenberg in the sprint race, even in the qualifying. Kani for some reason maybe the pit stop or the strategy didn't work, but he couldn't finish in the points. But great job by Kevin Magnussen. And the other topic was stewards and the stewarding decisions. Throughout the Grand Prix, చాలా ఇన్కన్సిస్టెంట్గా అనిపించింది వాళ్ళు తీసుకున్న డెసిషన్స్, ఎస్పెషల్లీ అరౌండ్ ద టర్న్ 12 కార్నర్. ఎందుకంటే ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్టర్ ద లాంగ్ స్ట్రైట్. టర్న్ 11 తర్వాత డిఆర్ఎస్ జోన్ ఉంది, ఒక చాలా చాలా పెద్ద లాంగ్ స్ట్రైట్ ఉంది, దానికి చివరన ఒక షార్ప్ లెఫ్ట్ టర్న్. సో ద డ్రైవర్ హూజ్ ఆన్ ద ఇన్సైడ్ always had the advantage to push the driver on the outside off track. So sometimes they were penalizing the driver on the inside, saying that you push the driver off track, and sometimes they were penalizing the driver on the outside, saying you gained an advantage by being out of the racing line, out of the track as well. The second one I can understand, like you can't really gain an advantage when you're outside the track itself. At the same time, you cannot be pushing drivers outside from the inside. దీని గురించి మనం నెక్స్ట్ దాంట్లో మాట్లాడుకుందాం, which is the main topic of the entire race. Max Verstappen versus Lando Norris. Coming to the race start, మీలో ఎంతమంది ఊహించారు that Max will just do a dive down the inside? That is expected out of any driver, especially in Austin, ఎందుకంటే ఇక్కడ driver on the inside is towards the left, especially driver on P2 starts towards the left side and the driver on P1 starts on the right side. ఈ track design బట్టి, because it has a very sharp downhill turn towards turn 1 left side, so the driver who's starting P2 always has an advantage on this track. So, and especially if it's Max Verstappen and Max was fighting for the world championship, you can tell he's gonna make a dive down the inside. And as a typical Max Verstappen, he would drive the driver who's on the outside off track. ప్రతిసారి చేస్తాడని చెప్పట్లేదు. At the same time, when he's really pinned down, it kind of happens sometimes when you're starting a race, at that speeds. Sometimes it can happen that you might end up spilling the driver on the outside off track. Not intentional, but జరుగుతుంది, especially based on how this track layout is. And first lap ఎప్పుడు stewards ఒక lenience అయితే వదిలేస్తారు, because they know that things happen, things are not as straightforward as it seems in lap 1. There are so many cars around, so lap 1 ఎప్పుడు stewards అంత స్ట్రాంగ్ అయితే చూడరు. అండ్ వీళ్ళిద్దరు కొట్టుకోవడం వల్ల ఫెరారీకి అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అందుకనే వాళ్ళు ఇన్ని పాయింట్స్ గెయిన్ చేసేస్తున్నారు ఓవరాల్ ద కోర్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఫ్యూ రేసెస్. వీళ్ళిద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు అవుట్ ఆఫ్ ట్రాక్ అండ్ Leclerc dives down the inside. Ferrari had the pace this week and they made it work. 1-2, amazing. And the next thing is coming to the lap 50s, which is where the entire conversation about the race, మనకు వినిపిస్తుంది. సోషల్ మీడియాలో చూసిన, ట్విట్టర్లో చూసిన, ఇదే మనకు మోస్ట్లీ కనిపించేది. Before the actual overtake happened between Lando and Max's car placement was exceptional through the last laps of lap 48s, 49, 50s and so on. Max's car placement was exceptional. Even the commentators were saying about it, like any new drivers needs to look at how they are racing at each other and learn from it. But when coming to the main overtake, Lando was trying again and again the same styles, which is
డిఆర్ఎస్ తీసుకున్నామా, అవుట్ సైడ్ నుంచి ఓవర్టేక్ చేసాము, ఎందుకంటే మ్యాక్స్ వాజ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ద ఇన్సైడ్ లైన్. అండ్ హీ గాట్ pushed off అని కూడా అనొచ్చు, because Max was taking a very tight line at the point of the overtake between Max and Lando, and he dived down the inside similar to the lap 1 turn 1 incident. He sort of went almost off track, and stewards దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు they didn't look at the actual overtake. They looked at, okay, Lando has been off track, we are going to give him a penalty for more than 3 times, so yeah, there you go, plus 5 seconds penalty. Lando and McLaren should have known better, which is off track you can't overtake. Overtake. నాకేమనిపించిందంటే Lando could have given the position back and tried 1 second, ఎందుకంటే he had the pace, he had the car, he'll have the DRS. You can't exceptionally overtake, you can directly just overtake off track, which is also a very valid point అనిపించింది. But at the same time, the driver on the inside, if he pushes you out, you don't deserve a 5-second penalty. కావాలని ఎవరు బయట నుంచి అయితే వెళ్ళిపోరు, ట్రాక్ బయట నుంచి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద డ్రైవర్ when you're overtaking in these kind of scenarios in turn 12 and the driver on the inside just pushes you right off, how are you expected to stay on track? I mean, స్టూవర్ట్స్ని ఇలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఆర్ పెనాల్టీస్ ఇచ్చేటప్పుడు బ్లాక్ అండ్ వైట్గా ఆలోచించకుండా ఓవరాల్ కాంటెక్స్ట్ కూడా కొంచెం తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. అగైన్ నా పర్సనల్ ఫీలింగ్, లైక్ వాజ్ హీ పుష్డ్ ఆఫ్ ట్రాక్, వై వాజ్ హీ ఎసెన్షియల్లీ అవుట్ ఆఫ్ ద ట్రాక్ అనేది కూడా కొంచెం దృష్టిలో పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అనిపించేది. బట్ it is what it is. There's nothing we can do about it. And Lando was repeatedly trying a very neat and clean overtakes, because take the DRS, dive down the outside, because Max is not going to give you the inside line. I think he can be inkoncham aggressive-ga try cheyochu, or meer observe cheste how Franco Colapinto overtook a few cars from the same corner. నేను చూసినప్పుడైతే ఎస్పెషల్లీ నాకు అలోన్సోని ఓవర్టేక్ చేసినప్పుడు అనుకుంటా, he was right on the outside and very quite erratic jump down the inside towards when they were arriving the corner. That's one way you can try for an overtake. Or if you go back to 2021, if we look at it, how Lewis Hamilton used to overtake Max Verstappen, especially నాకైతే బాగా గుర్తొచ్చేది Brazil 2021. Similar scenario, Max was doing what he generally does. Again, నాకు మ్యాక్స్ వెర్స్టాపెన్ అంటే చాలా ఇష్టం, హ్యూజ్ రెస్పెక్ట్ బికాస్ ఆఫ్ వేర్ హీ ఈజ్, హౌ హార్డ్ హీ రేసెస్, అండ్ హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఎక్సెప్షనల్ జనరేషనల్ టాలెంట్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ Formula 1. But he was doing something sort of similar, where he wasn't giving you the inside line, and Lewis knew how to cover it off. He made sure he got a better exit out of the initial turns in Brazil, and he overtook with the DRS before even they reached the corner. So Lando needs to try something different if he wants to get ahead of Max Verstappen, who is really holding on to a position because it's for the championship. And ఈ వీకెండ్ తర్వాత the gap was 52 initially. ఈ వీకెండ్ స్టార్ట్ అవ్వకముందు, now it's 57 points between Lando and Max. I think it's a little bit starting to get away from Lando, and they need some big changes if they want to see Lando win the World Championship. Especially maybe not just in terms of how he drives, but ensuring Oscar Piastri also comes into the game. 2021 lo chuste, ఎందుకంటే last time that was where we had a very severe fight. In fact, if not one of the most severe title fights. Second driver చాలా important, and he should be in the play. Perez not there anyway to help Max Verstappen, but at least I think Oscar Piastri కొంచెం ఈ ఇనిషియల్ రేస్లో కానీ మన మ్యాక్స్ వర్స్టాపెన్ వెనకాల నుంచి డిఫెండ్ చేయడంలో కానీ కొంచెం హెల్ప్ చేయగలిగితే ఐ థింక్ లాండో స్టిల్ హ్యాస్ అ ఛాన్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ టు గెట్ అవే. దే నీడ్ టు రియలీ ర్యాంప్ అప్ హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్లే ద నెక్స్ట్ 5 races, and I think we have 2 more sprint races in this gap. So let's see, I'm excited, and let's see who can win the Constructors Championship, because అది కూడా పక్కన చాలా టైట్గా జరుగుతుంది with Red Bull, McLaren and Ferrari being less than 50 points of each other. So that's it guys, that is my race review for the US Grand Prix. It was exceptional, I thoroughly enjoyed it. మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేశారు అనుకుంటున్నాను, and
Next week we have the Mexican Grand Prix. Let's see how it goes. Before we close off for today, let's finally see, how we rate each of the driver in all these teams. Let's rate them from A to E. To F, I think అది కరెక్ట్ ఏమో ఇంకా ఓవరాల్ గ్రిడ్ చూసుకుంటే. సో స్టార్టింగ్ విత్ ద ఫెరారీ, చార్ల్స్ లెక్లర్క్ అండ్ కార్లోస్ సైన్స్ ఇద్దరికి ఏ అయితే ఇస్తాను, ఎందుకంటే అద్భుతంగా రేస్ చేశారు. నాట్ వన్ మిస్టేక్ ఫ్రమ్ ఈదర్ డ్రైవర్, వెదర్ ఇట్స్ ఇన్ ద క్వాలిఫైయింగ్ ఆర్ వెదర్ ఇట్స్ ఇన్ స్ప్రింట్. Great performance by both of them. McLaren, Lando Norris, very good race. తాను సొంతంగా ఏ తప్పు చేయలేదు అనిపించింది, బట్ హీ వాజ్ నాట్ విక్టిమ్, దట్స్ నాట్ ద రైట్ వర్డ్, బట్ casualty of whatever happened in the late lap 50s and also the start of the race. So A minus, but a very good race from Lando Norris. ఆస్కర్ పియాస్ట్రీ, హీ వాజ్ ప్రిటీ మచ్ ఇన్విజిబుల్. అసలు మొత్తం రేస్లో ఒకసారి కూడా అతను చూపించట్లేదు, కూడా నాకు తట్టట్లేదు ఇప్పుడు అలా చేస్తుంటే, ఎందుకంటే హీ వాజ్ క్వైట్ ఇన్విజిబుల్ త్రూ అవుట్ ది రేస్. జస్ట్ తన పని తను చేసుకుంటున్నట్టు నీట్గా రేస్ ఫినిష్ చేశాడు. సో క్వైట్ ఇన్విజిబుల్, బి ప్లస్, నాట్ బ్యాడ్. రెడ్ బుల్, మ్యాక్స్ వెర్స్టాపెన్ యాజ్ యూజువల్ ఎక్సెప్షనల్. వాళ్ళ దగ్గర నిజంగా అంత పేస్ ఉందో లేదో తెలియదు రెడ్ బుల్ దగ్గర, ఎందుకంటే లుకింగ్ అట్ పెరెజ్, హీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ బిహైండ్ ద మెర్సిడీస్, అండ్ Max was in fact fighting the Ferraris in the sprint race and having a head-to-head fight with McLaren in the actual race. So Max Verstappen as usual, A. And Sergio Perez needs to improve as usual. I was not very impressed, so maybe a C. He really needs to improve at this point. Mercedes, Lewis Hamilton. He had a DNF and a very, very rare, not a great weekend for him from a driver perspective, so maybe a D, because he wasn't very well performing. And George Russell, great performance, A ane cheppali, ఎందుకంటే he started from the pit lane, finished in P6, exceptional by George Russell. Aston Martin, Lance Stroll, he made one huge error towards the beginning of the race and దానివల్ల 6 positions పోయాయి, so give him a C. And Alonso, pretty much invisible as well. I mean, వాళ్ళ కార్ ప్రస్తుతం అయితే పెద్ద పేస్ లేదనిపిస్తుంది, అందుకనే వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా అంత, ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయరే వీ కుడ్ సీ వాట్ ఫెర్నాండో అలోన్సో ఈజ్ యాక్చువల్లీ కేపబుల్ ఆఫ్. ఈజ్ యాక్చువల్లీ కేపబుల్ ఆఫ్ గోయింగ్ హెడ్ టు హెడ్ విత్ మ్యాక్స్ వెర్స్టాపెన్ ఇఫ్ గివెన్ ద రైట్ కార్, బట్ విత్ Adrian Newey coming from next year, let's see what he can do, but not a very good show of the car as well. So a C for Fernando Alonso. Red Bull, the second team, Tsunoda, he had a spin, he had a 5 seconds penalty, strategy wasn't great, so a C for his performance. And Liam Lawson, very good job, there's nothing more he could have done, so B plus for Liam Lawson. He really did a very, very good job. Haas, Hülkenberg, very well done. Again, Hülkenberg being Hülkenberg, he has been exceptional throughout this year, so great job by Nico Hülkenberg. He gets a B. And Kevin Magnussen, a B as well. Again, he didn't score points, I agree, but he gave us some great overtakes, he showed us some great racing throughout the weekend, so great job by Kevin Magnussen. Alpine, they were pretty much invisible. Like, Ocon had one spin and I think that was the end of his race. Gasly, it's strange, ఎందుకంటే Gasly was P6 initially in the race start and he was actually fighting the car ahead, which is Oscar Piastri. In the initial laps I was surprised, వీళ్ళ కార్కి ఎంత పేస్ ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది అని. And when you see, maybe it's the strategy they messed up, he was finishing P12, so not a great job by the whole Alpine team as a whole. Esteban Ocon, a C. Pierre Gasly, a B, because he was performing better whether it's in the qualifying throughout the weekend, so cheers to Gasly. Williams, Franco Colapinto, B plus. Alex Albon, C. I mean, Colapinto was finished P10 and Alex Albon was P17, which is quite surprising towards the end of the race. So నాకు తెలిసి there weren't any huge errors, whether it's on the pit stop side or any other side, any other issue he had with the car or tires, but didn't expect this performance from Alex Albon.
And finally coming to stake, I mean, ఈ టీం అయితే అసలు మొత్తం ఇన్విజిబుల్, ఎస్పెషల్లీ ఒక పాయింట్ స్కోర్ చేయడం లేదు ఈ సంవత్సరంలో, ఎన్ని రేసులు అయ్యాయి. అండ్ ఐ ఫీల్ బ్యాడ్ ఫర్ వాల్టరీ బొటాస్. హీ డిజర్వ్స్, అగైన్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ హిస్ ఫైనల్ ఇయర్ ఇన్ Formula 1, he deserves a little bit better. He deserves a good send off before he leaves the sport, because we had a lot of amazing races with him throughout the Mercedes era. So again, a C plus for Valtteri Bottas. There was nothing better he could have done. And a D for Guan Yu Zhou, who kind of spun on his own in turn 1. But Guan Yu Zhou ఒకటైతే నచ్చుతుంది నాకు, he spins, he doesn't have much pace, but ఎప్పుడు పెద్ద క్రాష్లో అయితే ఇన్వాల్వ్ అవ్వడు, తన పని తను చేసుకుంటాడు, ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు, అంతే. సో గైస్, that was the entire race review for the US Grand Prix. I hope you enjoyed it. Any questions, comments ఏమైనా ఉంటే కింద కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్, సో ఇట్ విల్ గివ్ మీ మోర్ motivation to push for better content. And I'll see you for the Mexican Grand Prix. See you.